Good afternoon, everyone. For paper number 6, last topic lo, a partnership amalgamation conversion, amalgamation of two partnership firms, or else converting a partnership firm into a company. So, this topic lo manaki two questions pending ఉన్నాయి. That is problem number 3 and problem number 4. So, ఖచ్చితంగా ఈ క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అంతే, no doubt. Then, no heading, conversion of partnership firm into a company. Conversion of partnership firm into a company. Conversion of partnership firm into a company. So till today, business ఒక partnership firm nature లో ఉంది. But from now onwards, they wants to continue business as a company. ఎప్పుడైతే కంపెనీలో కన్వర్ట్ అవుతప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లై అవుతాము. కంపెనీస్ యాక్ట్ మరి ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కంపెనీలో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ అకౌంటింగ్ ఎలా ఉండాలి? ఆర్ఎల్స్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ని కంపెనీకి సేల్ చేస్తున్నాం. మా కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ అన్న, సేల్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ టు కంపెనీ అన్న రెండు సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే బిజినెస్ అనేది డిస్కంటిన్యూ అవుతుందా? డిస్కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫర్మ్ డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. బిజినెస్ ఏమి ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా, నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేంజ్ అవుతుంది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నుంచి కంపెనీకి. ఓకేనా? సో మరి ఈ కేసులో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా ఆల్టర్ చేసుకోవాలి? టాపిక్ నెంబర్ 6, డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. అక్కడ ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ గా పార్ట్నర్షిప్ క్లోజ్ అవుతుంది. కంప్లీట్ గా పార్ట్నర్షిప్ క్లోజ్ అవుతుంది అంటే బిజినెస్ ఏమి కంటిన్యూ అవ్వదు. అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఏంటి? ఓల్డ్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ నేమ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి, బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అవ్వదు, బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో ఓల్డ్ బిజినెస్ చూడడానికి పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ క్లోజ్ ఉందో, బట్ యాక్చువల్ గా బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ అవుతుందా? నో, డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నార్మల్లీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ లైక్ సోల్ ప్రొపరేటర్, ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాంగ్ విత్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అదే మనం చూసిన అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ డెత్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసాం. ఎప్పుడైతే కంపెనీలో కన్వర్ట్ అవుతుందో దానికి షెడ్యూల్ 3 ఫైనాన్షియల్స్ అప్లై అవుతాయి. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, షెడ్యూల్ 3 ఫైనాన్షియల్స్ అప్లై అవుతాయి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రిపేర్ చేయాలి, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ గుర్తుందా? గ్రూప్ 2 కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ లో వచ్చింది. ఆ ఫార్మాట్ లో ప్రిపేర్ చేయాలి. మరి ఆ ఫార్మాట్ లో ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా ఆల్టర్ చేసుకోవాలి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయాలి? ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయాలి? ఈ టాపిక్ లో నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా? ఇటింగ్ వచ్చేసి కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ. ఇన్ దట్ స్టెప్ నెంబర్ 1. So first in the books of selling firm and not now. In the books of selling firm. In the books of selling firm. Suppose example, RRR and Co partnership firm. RR and Co partnership firm. Now converting into 3R Enterprises Private Limited. 3R Enterprises Private Limited. ఇప్పటివరకు RR and Co అనే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ 3R Enterprises Private Limited కంపెనీలో కన్వర్ట్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు మనం చూసిన ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అంటే ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ట్రిపుల్ అండ్ కో అనే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయాలి, వాట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ అది చూసుకోవాలి. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ అండ్ కో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిజినెస్ అక్కడ వరకు స్టాప్ అయిపోతుంది, అక్కడ వరకు స్టాప్ అయిపోతుంది అంతే కదా. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రిపుల్ అండ్ కో పాయింట్. 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ లో బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా. అమాల్గేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్స్. డిజల్యూషన్ లో టోటల్ 9 స్టెప్స్ గుర్తున్నాయి. డిజల్యూషన్ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేసాం మనం, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ దేర్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ మీరు చూసుకోండి. ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ అండ్ డిజల్యూషన్ లా ఉంటుంది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ డిజల్యూషన్ అంటే కంప్లీట్ కాంబినేషన్ కదమ్మా, బట్ సమ్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఓకేనా. స్టార్ట్ చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 1, close assets which are taken by purchasing company. Close assets which are taken by purchasing company by transferring to realization account. Close assets which are taken by purchasing company by transferring to realization account. Dissolution అదే చేసింది మనం. అక్కడ క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్, అక్కడ క్లోజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి, ఇన్ ఆర్డర్ టు సెల్. ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేసి రియలైజ్ చేసుకుందాం చెప్పి అన్ని అసెట్స్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ బ్యాంక్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. క్యాష్ బ్యాంక్ క్లోజ్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి, క్యాష్ ని సేల్ చేస్తాం మనము, నో ఆల్రెడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఉంది అది. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ రియలైజబుల్ అయ్యే అసెట్ అది, నో ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్, అది ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము, indirectly we are selling assets to company. Indirectly we are selling assets to company. To close assets, అన్ని అసెట్స్ క్లోజ్ చేయాలా, నో ఓన్లీ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ బై ద కంపెనీ. మా బ్యాలెన్స్ లో డిఫరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఆ అసెట్స్ లో ఏ అసెట్స్ అయితే కంపెనీ తీసుకుంటే వాటిని మాత్రమే క్లోజ్ చేయాలి సార్. రిమైనింగ్ సార్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ లో వస్తుందమ్మా ఓకేనా. క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు సార్ అంటే జనరల్లీ మెన్షన్ చేస్తారు, ఒకవేళ మెన్షన్ చేయకపోతే ట్రీట్ ఆల్ అసెట్స్ టేకెన్ బై కంపెనీ. ఎంట్రీ దేనికి పాస్ చేయడం ఇక్కడ, విచ్ ఆర్ టేకెన్ బై కంపెనీ, ఓకేనా. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి, బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్. జనరల్ అసెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఇప్పుడు రియలైజేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంట్రీ ఏమవుతాము, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్. అండ్ అసెట్స్ కూడా ఏంటి, విచ్ ఆర్ టేకెన్ బై కంపెనీ. When there is no specification in the question, treat total assets will be taken by company. So general entry will be a realization account debit to assets account. A realization account debit to assets account. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ లో ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మెషినరీ ఉందమ్మా, మెషినరీ 5 lakhs ఉంది. అడిషనల్ మెన్షన్ లో దే మెన్షన్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మెషినరీ 6 lakhs. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 5 lakhs ఉంది. ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ మెషినరీ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ 6 lakhs. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాస్ చేయాల్సిన ఎంట్రీ ఏంటి, 5 lakhs కా 6 lakhs కా, 5 lakhs కా 6 lakhs కా, 5 lakhs కి పాస్ చేయాలి. బికాస్ మన బుక్స్ లో ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే క్లోజ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో మిషనరీ 5 lakhs బుక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ 6 lakhs. అండ్ ఈ మిషనరీ న్యూ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి లేదా, మరి వాళ్ళు ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి, 6 lakhs రికగ్నైజ్ చేయాలి. మరి నీకు ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది, అక్కడ ఓపెన్ అవ్వదు. అక్కడ పాయింట్ అది కాదు, ఇక్కడ ఏదైతే అసెట్ తీసుకెళ్తావు అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అసెట్. నువ్వు క్లోజ్ చేస్తావు, నీ బుక్ లో ఎంతైతే వాల్యూ ఉందో అది జీరో చేసుకోవాలి.
నువ్వు ఓపెన్ చేసావు, మార్కెట్లో ఏదైతే వెళ్ళిందో అదే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో క్లోజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ బై ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అక్కడ నోట్ చేయండి ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. క్వశ్చన్ లో మార్కెట్ వాల్యూ కూడా ఇస్తారు, అది ఇగ్నోర్ చేయండి. ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఇగ్నోరెన్స్ ఎక్కడ చేయమా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఫ్రమ్ బుక్స్. ఓకేనా? ఎట్ book values. Then, okay, step number 1. Next, step number 2. Assets close same like liabilities. Close liabilities. Close liabilities which are taken by purchasing company, which are taken by purchasing company by transferring to realization account at book values. By transferring to realization account at book values. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఏ లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నా అనేది. మెన్షన్ చేయకపోతే ఆల్ లయబిలిటీస్, ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్, ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ అది చూస్తే మీకు రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ కూడా ఉంటుంది, అది కన్సిడర్ చేయకూడదు. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ క్రెడిటార్, బిల్స్ పేయబుల్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్. Then, so close liabilities which are taken by the purchasing company by transferring to realization account at book values. Now tell me journal entry. Liabilities account debit to realization account. Liabilities account debit to realization account. So మీకు dissolution process గుర్తుందా? Dissolution. Step number 1 ఏం చేసాం? Close assets at their book values by transferring to realization. Step number 2, close liabilities at book values. Close liabilities at book values. Assets close చేసేటప్పుడు కేర్ తీసుకోవాలి ఎక్కడమ్మా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డేటాస్ హ్యావింగ్ ప్రొవిజన్, గ్రాస్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. గ్రాస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 1 అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 3 లో ఏం చేసాం మనం? రియలైజ్డ్ అసెట్స్. అసెట్స్ రియలైజ్ చేసాం. అసెట్స్ రియలైజ్ 3 వేస్ చేసాం. ఒకటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్, ఇంకోటి టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్, ఇంకోటి యూజ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీస్. యూజ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ మనం రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మార్కెట్ లో వేరే చోటికి సేల్ చేయడానికా? నో. కొన్ని పార్ట్నర్కి ఇవ్వడానికా? నో. కొన్ని ఏదైనా అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడానికా? కాదు. ఎవరికి ఇవ్వడానికి? పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఇవ్వడానికి. అవునా కదా? పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఇవ్వడానికి. నువ్వు రియలైజేషన్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసావంటే ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ పర్చేసింగ్ కంపెనీ తీసుకుంటుంది. పర్చేసింగ్ కంపెనీ నుంచి మనం అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి. పర్చేసింగ్ కంపెనీ నుంచి మనము అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి. డిసల్యూషన్ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. డిసల్యూషన్ లో రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత అది either సేల్ ఫర్ క్యాష్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు పార్ట్నర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూజ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ అదేమీ కాదు, జస్ట్ టు గివ్ దట్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ టు ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సెల్లింగ్ ఫర్మ్ హ్యాస్ టు collect amount from purchasing company as a purchase consideration. As a purchase consideration. For taking off these assets and liabilities, we need to take consideration from purchasing company. ఇప్పుడు చెప్పండి, సెల్లింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఇస్ ఎ డెటారా క్రెడిటారా? డెటార్. Because purchasing company has the right to receive amount from the selling firm has the right to receive amount from the purchasing company. So note చేయండి step number 3. లింకేజ్ అర్థమవుతుందా? స్టెప్ నెంబర్ 3, అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ. డ్యూ ఎంట్రీ ప్రాసెస్. మన డ్యూ ఎంట్రీకి సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ డిఫరెన్స్ తెలుసుగా మీకు? We sold goods to X, X account debit to sales, that is the due entry. And we received amount from X, cash account debit to X, that is settlement entry. ఇప్పుడు మనం పాస్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటి? డ్యూ ఎంట్రీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ లయబిలిటీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా. ఇప్పుడు వన్స్ మనము సేల్ చేసామంటే, అంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ఇచ్చామంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతామా? డిక్రీస్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్. మరి డిక్రీస్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్.
డిక్రీస్ అయితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్, బట్ డెబిట్ ఏం చేయాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. We need to receive amount from purchasing company, right? So purchasing company account debit. సార్ ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి సార్ అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడమ్మా, క్వశ్చన్ లో అగ్రీడ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు. అగ్రీడ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు. అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ మన బిజినెస్ ఎంత అక్వైర్ చేస్తారో క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు. మన అసెట్స్ లయబిలిటీస్ బుక్ వాల్యూ తోటి మన అసెట్ లయబిలిటీస్ మార్కెట్ వాల్యూతో సంబంధమే లేదు. క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పేడ్ బై ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ సెల్లింగ్ ఫార్మ్. సార్ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి సార్? నెట్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. నెట్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ మార్కెట్ వాల్యూ టోటల్ మైనస్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ టోటల్, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఎప్పుడు? వెన్ దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫికేషన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. 90% క్వశ్చన్లు ఇస్తారమ్మా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 90%. ఓకేనా? ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి? నెట్ అసెట్స్. నెట్ అసెట్స్. నెట్ అసెట్స్ అంటే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. సార్ క్వశ్చన్ లో మార్కెట్ వాల్యూ లేకపోతే ఏం చేయాలి సార్? టేక్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. టేక్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. దెన్ నేను మీకు క్వశ్చన్ లో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇప్పుడే చెప్తున్నా, అక్కడ ఈజీ అవుతుంది నాకు. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4. స్టెప్ నెంబర్ 3 అని చెప్పండి. అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ అంటే బిల్లింగ్ ఫర్మ్ కి పర్చేస్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. కన్సిడరేషన్. మా కన్సిడరేషన్ ఓన్లీ క్యాష్ లో ఇవ్వాలంటే ఉందా? లేదు కదా, ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు. అది కంపెనీ, పర్చేసింగ్ కంపెనీ, వాళ్ళ కంపెనీ షేర్స్ మనకి ఇవ్వచ్చు. అది ఈక్విటీ షేర్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళ కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇవ్వచ్చు. మన కన్సిడరేషన్ లా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? సో నౌ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. We may receive either cash, bank, equity share, preference share or debenture. ఇది అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ మళ్ళీ నేను మీనింగ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్పింది ఎందుకే. అది ఈక్విటీ షేర్ ఇవ్వచ్చు, ఆ కంపెనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇవ్వచ్చు, డిబెంచర్ ఇవ్వచ్చు, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. 5 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఏదైనా అవ్వచ్చు అది. ఓకేనా? అల్టిమేట్గా మనం ఏదైనా కానీ మనకి రిసీవింగ్ కదా, అది అసెటే కదా. ఒక కంపెనీలో మనకి ఈక్విటీ షేర్ దట్ ఈస్ అసెట్. ఒక కంపెనీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ మనకు దట్ ఈస్ అసెట్. మనం ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్ లాగా, షేర్ హోల్డర్ లాగా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ డిబెంచర్ హోల్డర్ లాగా చేయాలి సెల్లింగ్ ఫార్మ్ అనేది. ఓకేనా? సో స్టెప్ నెంబర్ 4, అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. అకౌంట్ ఫర్ డౌటా? డౌట్ చెప్పండి. కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 4లో ఉన్నాం కదా మనము. టోటల్ స్టెప్స్ అయితే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? టోటల్ స్టెప్స్ అనేది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్ డౌటే. ఎందుకంటే పార్ట్నర్షిప్ డిజాల్వ్ అవుతుంది, అది కంప్లీట్ అయిపోయి కంపెనీ వస్తుంది. మరి ఇచ్చిన షేర్స్ ఎవరి నేమ్ ఉంటుంది, అదేనా డౌట్? వస్తాం, నెక్స్ట్ వస్తుంది, లాస్ట్ వరకు వచ్చేస్తుంది. రుకోసారా అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. Now tell me journal entry. Equity shares in purchasing company or else preference shares in purchasing company or else debentures in purchasing company or else cash account or else bank account to purchasing company. అంతే కదా. డెటార్ రిసీవ్ అయిపోయింది, క్రెడిట్ వచ్చాను. ఈక్విటీ షేర్స్ in purchasing company account debit or else preference shares in purchasing company account debit debentures in purchasing company account debit
cash or bank account debit to purchasing company. To purchasing company account. సో టోటల్ 4 స్టెప్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం? అసెట్స్ ఏవైతే తీసుకెళ్ళి అది క్లోజ్ చేసాం, లయబిలిటీస్ ఏవైతే తీసుకెళ్ళి అది కూడా క్లోజ్ చేసాం, అండ్ దెన్ పర్చేసింగ్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, పర్చేసింగ్ కన్సిడరేషన్ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అసెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 అసెట్స్ లో 4 అసెట్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్లారు మా వాళ్ళు. ఇంకో అసెట్ కంటిన్యూ అవుతుంది బిజినెస్ లో, మార్కెట్ లో సేల్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అసెట్స్ రియలైజ్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై కంపెనీ. స్టెప్ నెంబర్ 5. Realize assets which are not taken over by purchasing company. Realize assets which are not taken over by purchasing company. Tell me journal entry. Bank account of it, asset account. Asset sale చేస్తాం, we will receive amount either cash or bank. So bank account debit to asset or realization? Asset account. Because realization కి ఏంటమ్మా ఏవైతే తీసుకెళ్తానో అవి మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. ఓకేనా? ఏవైతే అసెట్స్ తీసుకెళ్ళి అవి రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు, అసెట్ అకౌంట్ లోనే కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6. సేమ్ లైక్ వైజ్ లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్ బై ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఏం చేయాలి? సెటిల్ చేయాలి. చూడమ్మా, డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ which are not taken over by purchasing company. Now tell me journal entry. Liabilities account debit to bank account. Liabilities account debit to bank account. Liabilities account debit to bank account. మా డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ గుర్తుంది మీకు అక్కడ? అసెట్స్ లయబిలిటీస్ రియలైజ్ చేసేప్పుడు ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు, రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం. అదే డోంట్ రికగ్నైజ్ వెన్ వి రియలైజ్ అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్, బికాస్ టోటల్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ మనం అల్టిమేట్ గా ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసింది రియలైజేషన్ లెజర్ అకౌంట్ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో అదే ప్రాఫిట్ లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే. టు సెటిల్ లయబిలిటీ ఏమైనా సెటిల్మెంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చినా రికగ్నైజ్ చేయకండి. అసెట్స్ రియలైజ్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చినా రికగ్నైజ్ చేయకండి. ఎక్కడ రికగ్నైజ్ చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో డైరెక్ట్ ప్రాఫిట్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫ్రీగా జరుగుతుందా? we need to pay realization expenses, right? So step number 7, పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఎయిదర్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ కూడా పే చేయొచ్చు. ఎవరైనా పే చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మ్యూచువల్ అగ్రి అయ్యి ఇద్దరు పే చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అది పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై ఫర్మ్ అయితే ఫర్మ్ బుక్స్ లో రాయాలి, పెయిడ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ అయితే పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో రాయాలి. బట్ ఎంట్రీ ఇక్కడైతే ఒకలా ఉంటుంది, అక్కడైతే ఒకలా ఉంటుంది. అది డిస్కస్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ అనుకోండి సింపుల్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ పెట్టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో స్టెప్ నెంబర్ 7, పేమెంట్ ఆఫ్ realization expenses. Tell me journal entry. Realization account debit to cash or bank. Realization expense అని నోట్ చేయొద్దు, రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? బికాస్ మీరు ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేసారు అనుకోండి, మళ్ళీ న్యూ లెజర్ వస్తుంది. అక్కడ ఉన్న లెజర్స్ క్లోజ్ చేయడం మనం ప్లాన్, అంతే కదా? సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్.
realization account debit to bank account. Realization account debit to bank account. That is step number 7. Next, step number 8. Step 7. Tell me step number 1. Close all assets which are taken by purchasing company by transferring to realization account at their book values. Entry for that, realization account debit to assets account. Next, step number 2. Close liabilities which are taken by the purchasing company by transferring to realization account at their book values. Entry, liabilities account debit to realization account. Next, step number 3. Account for purchase consideration due. Entry, purchasing company account debit to realization account. Next, step number 4. Account for purchase consideration received. Equity share in purchasing company, preference share in purchasing company, debentures in purchasing company, cash or bank account debit to purchasing company account. Next, step number 5. Realize assets which are not taken over by purchasing company. Entry, bank account debit to asset account. Next, step number 6. Discharge of liabilities which are not taken over by purchasing company. Entry, liabilities account debit to bank account. Next, step number 7. Payment of realization expenses. Entry, realization account debit to cash or bank. Realization account debit to bank account or else cash or bank. Next, step number 8. Transfer realization profit or loss. Transfer realization profit or loss ఎవరికి to partners capital. To partners capital in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio. Now tell me journal entry. Profit అయితే రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెట్టి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. లాస్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టి రియలైజేషన్. కమాన్ నోట్ చేయండి. In case of profit realization account debit to partners capital account. మై ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు కంప్లీట్ గా న్యూ ఎంట్రీస్ అని కనిపించేది ఓన్లీ పర్చేస్ కన్సెషన్ రేటెడ్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే. రిమైనింగ్ అని ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, స్టెప్ నెంబర్ 9. రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆసెట్ సైడ్ అని పెండింగ్ ఉంటాయంటే ఏమీ ఉండవు. లయబిలిటీ సైడ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఇంకేముంటాయమ్మా? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ రిజర్వ్. అంతే కదా? ఏంటమ్మా? అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ లాగా అంతే ఉంటుంది కదమ్మా. పార్ట్నర్స్ లోన్ ఉంది అనుకో, లోన్ సెటిల్ చేస్తుంది కదా, అంతే కదా? ఎస్. స్టెప్ నెంబర్ 9. Step number 9. Close accumulated profits or accumulated losses or else distribute accumulated profits or losses. Accumulated profits or losses in between. So close accumulated profits or losses by transferring to partners capital. Or else ఇంకోలాగా ఎలా నోట్ చేయొచ్చు?
Distribute accumulated profits or loss in between partners. In between partners. In case of profits, accumulated profits account debit to partners capital. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses. Then complete step number 9. Next step number 10. Close partners account, partners current account balance by transferring to partners capital. Same dissolution ఏదైతే చేసామో అదే. Same. In case of credit balance, in case of debit balance. Close partners current account by transferring to close partners current account by transferring to partners capital. In that first case, in case of credit balance, tell me journal entry. Partners current account debit to partners capital account. Partners current account debit to partners capital account. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. Partners capital account debit to partners current account. Then next, step number 11, last step. Step number 11. Close partners capital account. Close partners capital account. మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ సెటిల్ చేయాలి అని. మా క్యాపిటల్ సెటిల్ చేయడానికి ఇప్పుడు మన దగ్గర పార్ట్నర్షిప్ మన దగ్గర ఉండే సోర్స్ 2 items. One is existing cash and bank balance. Other one is shares, preference shares, debentures received from purchasing company. ఏం చేస్తారు? మీ పార్ట్నర్స్కి ఇచ్చేస్తారా షేర్స్? ఓకేనా? సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ partners capital account debit to equity shares in purchasing company, preference shares in purchasing company, debentures in purchasing company, or else to cash or bank.
కన్సిడరేషన్ ఎలాగైనా రావచ్చు, ఖచ్చితంగా అన్ని వస్తాయని రూల్ ఏం లేదు. అసలు షేర్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ క్యాష్ ఇవ్వచ్చు, అప్పుడు ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. దాని బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయిందా లేదా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ 11 స్టెప్స్. చూడండి టోటల్ 11 స్టెప్స్ చూడండి ఒకసారి. అన్ని గుర్తునేసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిన 11 స్టెప్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఎంట్రీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ అసెట్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, close liabilities which are taken by purchasing company by transfer into realization account at book values. Entry liabilities account debit to realization account. Next, purchase consideration due. Purchasing company account debit to realization account. Consideration received. Equity shares in purchasing company. Preference shares in purchasing company. Debentures in purchasing company. Cash or bank account debit to purchasing company account. Next, realize assets which are not taken over by purchasing company. Bank account debit to assets account. Next, discharge of liabilities not taken over by purchasing company. Liabilities account debit to bank account. Next, realization expenses paid. Realization account debit to cash or bank account. Next, realization profit or loss transferred to partners capital in their profit sharing ratio. In case of profit, realization account debit to partners capital. In case of losses, partners capital account debit to realization account. Next, close accumulated profits or losses by transfer into partners capital. Entry in case of profits, accumulated profits account debit to partners capital account. In case of losses, partners capital account debit to accumulated losses. Next, close partners current account by transfer into partners capital. In case of credit balance, partners current account debit to partners capital. In case of debit balance, partners capital account debit to partners current account. Next, close partners capital account, that is settlement to partners. Partners capital account debit to equity share, preference share, debenture to cash or a bank. Next, in the books of purchasing company, in the books of purchasing company, in that first one, account for business purchase. Account for business purchase.
అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ జర్నల్ ఎంట్రీలో మనం ఒక న్యూ లెజర్ తీసుకొస్తాము. దట్ న్యూ లెజర్ నేమ్ ఇస్ బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. న్యూ లెజర్ నేమ్ ఇస్ బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. మా బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ లో మనం నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటంటే పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఓకేనా. ఎవరికి పే చేయాలి అమౌంట్? సెల్లింగ్ ఫర్మ్ కి పే చేయాలి. ఎలాగైతే అక్కడ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాము, ఇక్కడ కూడా అదే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ అమౌంట్ పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? సెల్లింగ్ ఫర్మ్ కి పే చేయాలి. దేనికోసం పే చేయాలి? బిజినెస్ ని పర్చేస్ చేసేందుకు పే చేయాలి. అండ్ ఆ బిజినెస్ పర్చేస్ ఇంక్లూడ్స్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అది సెకండ్ ఎంట్రీలో వస్తుంది. ఓకేనా. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం? అసెట్ లయబిలిటీ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ అండ్ దెన్ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ. First due entry and then settlement entry. So account for business purchase journal entry will be business purchase account debit to selling firm account. Business purchase account debit to selling firm account. Entry into business purchase account debit to selling firm account. Next step number 2. Incorporation of assets and liability. Incorporation of assets and liabilities. Incorporation of assets and liabilities. ఇన్కార్పొరేట్ చేసేప్పుడు అసెట్ ఎక్కడ నుంచి చేయాలి? డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డెబిట్. లయబిలిటీస్ క్రెడిట్. సో assets account debit to liabilities. Assets account debit to liabilities account. Next to బిజినెస్ పర్చేజ్. మనం యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ ఎంట్రీలో నోట్ చేయాలి అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అని. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? సపరేట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో మనం ఏం చేసామా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేసాం. టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలా? బికాస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిపోయింది. ఎవరికి పే చేయాలి? అమౌంట్ అంతా సెల్లింగ్ ఫర్మ్ కి పే చేయాలి. సెల్లింగ్ ఫర్మ్ క్రెడిట్ నోట్ చేసావు, కరెక్టే. డెబిట్ బిజినెస్ పర్చేస్ ఒక టెంపరీ లెజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం మనం. అండ్ ఆ బిజినెస్ పర్చేస్ రిమూవ్ చేయడం కోసం అసెట్ లయబిలిటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం. In order to remove that business purchase, we are incorporating asset and liabilities. Asset and liabilities to business purchase account. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మరి డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి అమౌంట్స్. ఇక్కడేమో మనం పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ నోట్ చేయాలి, అంతే కదా. నువ్వు అగ్రి అయిన కన్సిడరేషన్ నోట్ చేయాలి అక్కడ. ఇక్కడ అమౌంట్స్ నోట్ చేయాలమ్మా? ఎట్ దేర్ బుక్ వాల్యూసా? ఫేర్ వాల్యూస్. ఎట్ దేర్ ఫేర్ వాల్యూస్. ఎట్ దేర్ ఫేర్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి, మన ఇన్కార్పొరేట్ టోటల్ అసెట్స్ వాల్యూ ఒక 1 lakh ఉందమ్మా. లయబిలిటీస్ వాల్యూ 20,000 ఉంది. నో టెల్ మీ నెట్ అసెట్ వాల్యూ 80,000 ఉంది. నీ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ కూడా 80,000 ఉంది అనుకో, దాంతో ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటుందా? బికాస్ ఇక్కడ 1 lakh, హియర్ 20,000 అండ్ హియర్ 80,000 మ్యాచ్ అయిపోతుంది. బట్ మన పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 85,000 ఉందమ్మా. ఎంతండి? 85,000 ఉంది. అంటే కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ పే చేస్తాం. బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల నీకు వచ్చిన నెట్ అసెట్ బెనిఫిట్ ఇస్ 80,000 ఉంది. బట్ యూఆర్ పేయింగ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ 85,000. బెనిఫిట్ కంటే ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం. ఎందుకు పే చేయాలి? ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ గుడ్ విల్ వాల్యూ. కన్సిడరేషన్ కంటే ఎక్కువ పే చేసాడు, గుడ్ విల్ కదా. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ గుడ్ విల్ కదా. ఎస్.
అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అంటే నీ నెట్ అసెట్ వాల్యూ 80,000 ఉన్నా కానీ యూ ఆర్ పేయింగ్ 85,000. దట్ మీన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ 85,000. నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ మాత్రం 80,000 ఉంది. ఎక్స్ట్రా 5,000 ఏంటి? గుడ్ విల్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే బెనిఫిట్ 80,000 సార్, బట్ వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 75,000 సార్, 76,000. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ 1 lakh, హియర్ 20,000, బట్ హియర్ 76,000. మ్యాచ్ అయిందా? నో. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఇంకా 4,000. ఈ 4,000 డెబిట్లో నోట్ చేయాలి, క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 4,000 ఏంటి చెప్పండి, మనం పే చేసే కన్సెషన్ 76, మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ మాత్రం 80. గెయినా లాసా? గెయినే కదా. గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్, గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్, అండ్ దట్ గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అంటే ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు నీకు 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ రావచ్చు. ఒకటి గుడ్ విల్ రావచ్చు, ఇంకోటి క్యాపిటల్ రిజర్వ్ రావచ్చు. ఓకేనా? పే చేసే కన్సిడరేషన్ నెట్ అసెట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ గుడ్ విల్. ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ నోట్ చేయాలి. అసెట్స్ డెబిట్ ఎక్కడైతే నోట్ చేసో అక్కడే గుడ్ విల్ కూడా డెబిట్ నోట్ చేయాలి. లేదు సార్ నీ పే చేసే కన్సిడరేషన్ వచ్చిన నెట్ అసెట్ కంటే తక్కువ ఉంది, అప్పుడు క్రెడిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని నోట్ చేయాలి. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కన్సిడరేషన్ అండ్ నెట్ అసెట్. యువర్ కన్సిడరేషన్ అండ్ నెట్ అసెట్. మా కన్సిడరేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి గుడ్ విల్, తక్కువ ఉంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్, గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్. అక్కడ నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయడం, నోట్ పాయింట్. క్వశ్చన్ లో గుడ్ విల్ వచ్చింది అనుకోండి, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ along with all assets గుడ్ విల్ అకౌంట్ కూడా డెబిట్ నోట్ చేయాలి. సార్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో గుడ్ విల్ నోట్ చేయకూడదు కదా సార్. దిస్ ఇస్ నాట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ కంపెనీ. పర్చేస్ గుడ్ విల్ బికమ్ అండర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పర్చేస్ గుడ్ విల్ నోట్ చేయొచ్చు, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో నోట్ చేయకూడదు. అందుకే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో అమాల్గేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, వచ్చిన గుడ్ విల్ ఇమీడియట్ గా రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. స్టెప్ నెంబర్ 2 అనుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ డీరికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఇఫ్ ఎనీ. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తాం, గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్ కి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టు గుడ్ విల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టు గుడ్ విల్. ఇక్కడ డీరికగ్నైజ్ చేస్తున్నామా? నో. దిస్ ఇస్ ఎ కంపెనీ, దిస్ ఇస్ ఎ కంపెనీ. నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయడము. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ purchase consideration and difference between purchase consideration and net assets accounted as either goodwill or difference between consideration net assets is accounted as goodwill or capital reserve. Goodwill అనుకోండి డెబిట్, ఎంట్రీలో డెబిట్ వస్తుంది. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అదే ఎంట్రీలో క్రెడిట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం చేసాం మనం, డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. సెకండ్ ఎంట్రీ అవునా, సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ. సెకండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఎవరికి సెటిల్ చేయాలమ్మా? సెల్లింగ్ ఫామ్ కి సెటిల్ చేయాలి, అంతే కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 3, discharge of purchase consideration or else settlement of purchase consideration. Discharge of purchase consideration. ఎవరికి డిశ్చార్జ్ చేయాలి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్? సెల్లింగ్ ఫామ్ కి. సో సెటిల్మెంట్ చేసినట్టు సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? డెబిట్, బికాస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ నోట్ చేసాం యాజ్ ఎ లయబిలిటీ. నౌ లయబిలిటీ సెటిలింగ్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్, డెబిట్. సో సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్ డెబిట్. సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్ డెబిట్. నౌ క్రెడిట్ చెప్పండి. 2 ఈక్విటీ, ఈక్విటీ షేర్
ఈక్విటీ షేర్ అని ఉంటుంది అకౌంట్. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, టు డిబెంచర్స్, టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, ఆర్ ఎల్స్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆల్సో. సార్ 10 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు సార్. ఈచ్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్, బట్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ 30 రూపీస్. అప్పుడు ఏమవుతామా? టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10, టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం 20. ఓకేనా? సో టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. మాకు 2 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అని రాయకూడదు, బికాస్ కంపెనీ ఇదే, కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. క్యాపిటల్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు వీళ్ళకి, క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, టు డిబెంచర్స్, or else to securities premium. మా కాంబినేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, డిబెంచర్స్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, అలాగే ఉండొచ్చు. ఓకేనా? టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ ఇక్కడ నేను చూసినట్టు అనిపిస్తుందా? షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్. షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ లో వచ్చింది. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండర్, వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. Asset purchased on credit basis, asset account debit to vendor. Now settlement of vendor account by issuing our company own shares at a premium of 10 rupees. అప్పుడు ఏం చేసాం? vendor account debit to share capital to securities premium. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ నాన్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అక్విజిషన్. బిజినెస్ తీసేసుకున్నాం అండ్ కన్సిడరేషన్ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4. Step number 4. Elimination of interfirm debt. Elimination of interfirm debt. ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకు అది. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. స్టెప్ నెంబర్ 4. Eliminate interfirm debts. So entry liabilities account debit to assets account. And last step, that is step number 4. So 5. Payment of business acquisition expenses. Selling firm point of view, realization expense adi. But when it comes to purchasing company point of view, that is a business purchase expenses. Business purchase expenses. Payment of business purchase expense. Now tell me journal entry. No doubt credit అయితే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ వస్తుంది. మరి డెబిట్ అయింది. బిజినెస్ పర్చేసా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎంట్రీ నెంబర్ 1 లో వచ్చిన బిజినెస్ పర్చేస్ ఎంట్రీ నెంబర్ 2 లో క్లోజ్ అయిపోయింది. నువ్వు మళ్ళీ బిజినెస్ పర్చేస్ నోట్ చేసినట్టు బిజినెస్ పర్చేస్ టెంపరీ లెజర్లో అగైన్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడ క్రియేట్ అవ్వచ్చా? నో. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సెల్లింగ్ ఫామ్. సెల్లింగ్ ఫామ్ ఎందుకు డెబిట్ అవ్వాలి? రీఎంబర్స్మెంట్ ఇస్తుందా? అదేమ్మా వై సెల్లింగ్ ఫామ్ డెబిట్? దానికోసం అయితే మన కోసం చేస్తున్నాం. అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాసా? చూడండి ఎంట్రీ నెంబర్ 2
My entry number 2 లో listen careful. Assets 1 lakh, liabilities 20,000. Tell me net assets 80,000. 80,000 net assets వచ్చాయి. But we paid consideration of rupees 1,10,000. Consideration of rupees 1,10,000. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత? 30,000 గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? చెప్పండి. గుడ్ విల్ వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే మనం పే చేసేది ఎక్కువ ఉంది. 30,000 గుడ్ విల్ అయింది. అయితే రియలైజేషన్ ఈ బిజినెస్ పర్చేజ్ అక్విజిషన్ ప్రాసెస్కి ఒక 10,000 ఖర్చు అయిందమ్మా. ఎంత ఖర్చు అయింది? 10,000. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ మనం 30,000 ఎక్స్ట్రా పే చేసాం. ఈ బిజినెస్ అక్విజిషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా దేనికోసం పే చేసాం? ఆ బిజినెస్ అక్వైర్ చేసుకోవడం కోసమే కదా. సో అకౌంట్ దిస్ 10,000 ఆల్సో గుడ్ విల్. అకౌంట్ దిస్ 10,000 ఆల్సో గుడ్ విల్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ నువ్వు 80,000 నెట్ బెనిఫిట్ వచ్చింది. బట్ యూ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ 1,10,000. కన్సిడరేషన్ పే చేసే వెంటనే వచ్చేస్తుంది అమౌంట్, బెనిఫిట్ వచ్చేస్తుందా? బెనిఫిట్ రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? బిజినెస్ అక్విజిషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. దట్ ప్రాసెస్ కాస్ట్ ఇస్ 10,000. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు పే చేసే కన్సిడరేషన్ ఎక్సెస్ 40,000, 30,000 గా 40,000 పే చేస్తున్నావు. అప్పుడు టోటల్ 40,000 గుడ్ విల్ అకౌంట్ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ నెంబర్ 2 లో నువ్వు అకౌంట్ చేసిన గుడ్ విల్ ఎంత? ఓన్లీ 30,000. ఆ ఎక్స్ట్రా 10,000 ఇప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి గుడ్ విల్ అని. ఆర్ ఎల్స్ అనదర్ సినారియో. Sir, assets we got 1 lakh, sir. Liabilities 20,000, net assets 80,000. But we paid consideration only 64,000. 64,000 consideration pay. Now tell me, goodwill or capital reserve? How much of capital reserve? 16,000. 16,000 capital reserve. అంటే గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్ అని చెప్తున్నాం మనం. గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్. మరి ఇప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ పర్చేస్ అక్విజిషన్ పే చేయకుండానే బిజినెస్ అక్వైర్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. యు ఆర్ పేయింగ్ బిజినెస్ పర్చేస్ అక్విజిషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 16,000 గెయిన్ ఆన్ పర్చేస్ అంటున్నావు కదా. మరి ఈ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయడం వల్ల నీ గెయిన్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 6,000 అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ పర్చేస్ అక్విజిషన్ దట్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ఎదర్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎదర్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? అంటే నీ జర్నల్ ఎంట్రీలో డెబిట్ ఏమొస్తామో? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తుందా? సార్ గుడ్ విల్ అయినా క్యాపిటల్ అయినా డెబిట్ అయినా సార్ అని? గుడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అసలు ఛాన్స్ లేదమ్మా. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ అయినా డెబిటే, గుడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెబిటే. అంటే ఇక్కడ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ వస్తుందా అనే పాయింట్ ఎలా తెలుస్తామా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2లో గుడ్ విల్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ గుడ్ విల్ వస్తుంది. అదే స్టెప్ నెంబర్ 2లో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సార్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన గుడ్ విల్ 2,000 సార్. గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 2,000 వచ్చిందమ్మా మనకి. బట్ బిజినెస్ పర్చేస్ అక్విజిషన్ మాత్రం 1,000 అయింది. అప్పుడు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేయండి 2,000, 4,000 గుడ్ విల్ అకౌంట్ చేయండి. అంటే అల్టిమేట్ గా గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అది సెకండ్ ఎంట్రీలో యూ అకౌంటెడ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,000. సెకండ్ ఎంట్రీలో 2,000 క్యాపిటల్ రిజర్వ్ వచ్చింది. స్టెప్ నెంబర్ 5లో మన బిజినెస్ పర్చేస్ అక్విజిషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 5,000 అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డిక్రీజ్ చేయండి. ఉన్నది ఎంత? 2,000. బట్ యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ 3,000, రైట్? ఆ 3,000 ఏంటమ్మా? గుడ్ విల్. ఆ 3,000 ఏంటి? గుడ్ విల్. Done? Clear? Yes. Total number of steps 5. Step number 1, accounting for business purchase. Entry business purchase account debit to selling firm account. Next step number 2, incorporation of assets and liabilities at fair values. Entry assets account debit to liabilities to business purchase. Note point number difference between purchase consideration and net assets taken accounted as either goodwill or capital reserve. If purchase consideration is more than net assets, goodwill. Purchase consideration less than net assets, capital reserve. Next, discharge of purchase consideration. Entry selling firm account debit to equity share capital, to preference share capital, to debentures, to securities and to cash or bank. Step number 4, elimination of interfirm debts. Liability account debit to asset account.
Next step number 5. Payment of business purchase expense. Account it as either goodwill or capital reserve. So goodwill అయితే goodwill, capital reserve అయితే capital reserve. Goodwill or capital reserve account debit to cash or bank account. Then clear? Break ఏమైనా కావాలా? Take 5 minutes break. 4 o'clock నాకు మళ్ళీ కింద క్లాస్ ఉంది. సో 4 లోపు ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయాలి మనం అట్లీస్ట్. దెన్ 5:30కి అక్కడ క్లాస్ అయిపోద్ది. 5:30కి ఇక్కడికి వచ్చి క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకేనా? డన్. నేను ఈరోజే అమ్మ స్కెడ్యూల్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. 4 to 5:30 గ్యాప్లో మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? ఆల్రెడీ చెప్పింది చదవడము, పార్ట్నర్షిప్ పెండింగ్ టాపిక్ పీస్ మిల్ పేమెంట్ ఉంది కదా, అది కంప్లీట్ చేయండి. ఫైవ్ మినిట్స్. Total 11 steps in selling from books and 5 steps in purchasing company books. Now start problem number 3. Ramesh, Roshan and Rohan were partners of the firm 3R Enterprises, sharing profits and loss in the ratio of 3:2:1. Ramesh, Roshan and Rohan. Profit sharing ratio is 3:2:1. On 31st March 2022, their balance sheet stood as follows. So balance sheet ఇచ్చారు. Ramesh capital, Roshan's capital, Rohan's capital, general reserve and creditors. So outside liability is only one, Aditya. Outside liability is only one, that is creditors. Assets, land and building, machinery, furniture, stock, debtors and cash at bank. Total 47,40,000. On the above mentioned date, that is on 31st March, the partners decided to convert their firm into a private limited company named as 3R Enterprises Private Limited. 3R Enterprises Private Limited. The company took over all the assets, including cash at bank, and all the creditors. The company took over all the assets, including cash and bank, and all the creditors for rupees 42 lakhs. For rupees 40 lakhs. ఉన్న అసెట్స్ అండ్ క్రెడిటార్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారంట ఎంతకి 42 lakh rupees. దట్ ఈస్ అ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. 42 lakhs is a purchase consideration payable in the form of fully paid equity shares of rupees 10 each. అంటే 42 lakhs కన్సిడరేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఇచ్చారమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్ లా ఇచ్చారు. ఇంకా ప్రిఫరెన్స్ షేర్, డిబెంచర్, క్యాష్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ ఇర్రెలవెంట్ మనకి. ఓన్లీ రిలవెంట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఇట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఇట్ బుక్స్ land and building at 16,40,000, machinery at 9,90,000, and created a provision for bad debts at 5% on debtors. మా ఉన్న అసెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్లారంట. ఆ అసెట్స్ లో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ 16,40,000కి నోట్ చేశారు, అంటే ఫేర్ వాల్యూ. మెషినరీ 9,90,000కి నోట్ చేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం డేటా 6 lakh నోట్ చేస్తారు కదా, 6 lakh నోట్ చేసిన టైంలో ప్రొవిజన్ కూడా క్రియేట్ చేశారంట. ఎంత పర్సెంటేజ్? 5%. హౌ మచ్? 30,000. The expenses of the takeover came to 23,000, which were paid and borne by the company. From a company. Company. Tell me entry for business acquisition charges paid by company. Goodwill or capital reserve account debit to cash or bank account. The expense of the getting the company incorporated was 57,000. Idema company incorporation expenses. Company incorporation. Now tell me general entry for incorporation expenses paid. Preliminary expenses account debit to cash or bank.
ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మరి దానికి అమాల్గమేషన్ కన్వర్షన్ కి సంబంధం లేదు, అది నార్మల్ జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్. ద పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద కంపెనీ షేర్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. కంపెనీ వచ్చే షేర్స్ ని వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారంట. దే సెటిల్ దేర్ అకౌంట్స్ బై పేయింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్. అంటే లాస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి, డిఫరెన్స్ క్యాష్ అని నోట్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ లెడ్జర్స్ అండ్ pass journal entries in the books of company for all of its transactions mentioned above. రియలైజేషన్ అకౌంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కావాలంట, అండ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఫర్మ్ కి ఏమో లెడ్జర్ అడిగాడు, రియలైజేషన్ లెడ్జర్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లెడ్జర్, కంపెనీకి ఎంట్రీస్. స్టార్ట్ చేయండి. 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయండి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మీరు స్టెప్ వైజ్ థింక్ చేసుకుంటూ ఈజీ అవుతుంది. మా జనరలీ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ ఆర్ ఎల్ సేల్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ టఫ్ గా ఫీల్ అయ్యే టాపిక్. ఏంటో అని అడగండి, అదే అని అంటారు. ఓకేనా, టఫ్ గా ఫీల్ అయ్యే టాపిక్ అది. ఒకవేళ మీరు ఈయనకి స్టెప్ వైజ్ వచ్చారనుకోండి, క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. క్యారీ చేసుకోలేరు అంతే. అమాల్గమేషన్ ప్రాసెస్, డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్, కన్వర్షన్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ క్యారీ చేసుకోలేక టఫ్ అనిపిస్తుంది. రియలైజేషన్ అకౌంట్, స్టెప్ నెంబర్ 1, క్లోజ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు కదా. సో లయబిలిటీస్ లో ఉన్న అసెట్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న అసెట్స్ అన్ని నోట్ చేసేయండి అమ్మా, డెబిట్ సైడ్, అంతే కదా. ఎంట్రీ రియలైజేషన్ కూడా డెబిట్ అసెట్. సో ఫస్ట్ 2 ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అమౌంట్ ఎంత, 14 lakhs 16,40,000, 14 lakhs బుక్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ మెషినరీ, హౌ మచ్, 11 lakhs. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ 6,10,000. To furniture 6,10,000. Next, to stock account 8,40,000. Next, to debtors account 6 lakhs. Next, to cash, to cash at bank. To cash at bank, how much? 1,90,000. To cash at bank 1,90,000. So ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్. నెక్స్ట్ liabilities. Only one liability, that is creditors. Entry creditors account debit to realization. By creditors account, how much? 6 lakhs. By creditors account 6 lakhs. Step number 2 complete. Next, step number 3, account for purchase consideration due. Entry purchasing company account debit to realization account. Postal కదా, డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి, క్రెడిట్. సో బై 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. పర్చేసింగ్ కంపెనీ అంటే కదా నేమ్, బై
3R Enterprises Private Limited. How much? 42 lakhs. 42 lakhs. That is step number 3. Next, step number 4. Purchase consideration received. Entry into equity share in a 3R Enterprise Private Limited account to debit to 3R Enterprise Private Limited. Realization account effect అవుతుందా? No. Next step number 5. Assets not taken over realized. ఉన్నాయేమైనా? No. Next step number 6. Liabilities taken over, not taken over, dischargement. ఏమైనా ఉందా? No. Next, realization expense. Any realization expenses? No. That is paid by company. ఇక మనకు కావాల్సిన paid by firm ఏమైనా ఉందా? No. Now, profit on realization. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తా? ప్రాఫిట్ అయినా ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షేర్ చేయాలి ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. టోటల్ 48 lakhs. So 2 partners capital account. Tell me total profit 60,000. In that profit, Ramesh share 3:2:1 కదా. Ramesh, Roshan 20,000 and Rohan 10,000. Then ఇంకెక్కడ రియలేషన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. నౌ ఏం ప్రిపేర్ చేయమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. Partners capital account. Particulars Ramesh, Roshan and Rohan. Tell me opening capital. Debit balance or credit balance? Credit balance. So by balance brought down. By balance brought down. 16 lakhs, 11 lakhs, 60,000 and 6 lakh 70,000. 16 lakh 80,000. 11 lakh 60,000. 6 lakh 70,000. Wherever capital account is affected, అది మాత్రం పోస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ అయితే వస్తా ప్రాఫిట్ మరి అది పోస్ట్ చేయాలి కదా. డెబిట్ చేయడా క్రెడిట్ చేయడా? క్రెడిట్ చేయండి. బై రియలైజేషన్ అకౌంట్. By realization account. How much? 30,000, 20,000 and 10,000. 30,000, 20,000 and 10,000. Next, check చేయండి any accumulated profits or losses. Yes, general reserve ఉంది కదా. General reserve ఏం చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. accumulated profit or loss అది? Profit. That will be general entry. General reserve account debit to partners capital account. So credit side by general reserve.
Total general reserve is 6,30,000. That should be shared in between three partners in 3:2:1 ratio. Seven amounts. 3,15,000, 2,10,000 and 1,05,000. Next, any partner's current account balances? No. Next, close partners capital account. ఎలా క్లోజ్ చేయాలమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూట్ ఈక్విటీ షేర్ ఇన్ టీఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చాడమ్మా. ఏ రేషియోలో అంట? 3:2:1 రేషియోలో. ఎంట్రీ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ షేర్స్ టు పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Total consideration 42 lakhs. That 40 lakhs should be shared in between three partners in 3:2:1 ratio. చెప్పండి. 21 lakhs, 14 lakhs, 7 lakhs. మన క్లోజ్ అయిందా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్? చూడండి, మా క్లోజ్ అంటే రెండు టాలీ అవ్వాలి. అయిందా టాలీ? డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా? క్వశ్చన్ చూడమ్మా. Distribute company share among themselves in their profit sharing ratio. They settle their accounts by paying or receiving cash. అంటే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఏదైనా వస్తే అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పే చేస్తాం మనం క్యాష్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పార్ట్నరే మనకి పే చేస్తాడు క్యాష్. ఓకేనా? డన్. సో బ్యాలెన్స్ మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చేసేయండి. Tell me total of Ramesh. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? చెప్పండి. డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తామా? క్రెడిట్ సైడ్. బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ అని నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. హౌ మచ్ అమౌంట్? 75,000. నెక్స్ట్, టోటల్ ఆఫ్ రోషన్ 14 lakhs. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఎక్సెస్ డెబిట్ సైడ్ ఉంది కదా, అంటే డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. హౌ మచ్? 10,000. నెక్స్ట్ 7,85,000 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అంటే డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. ఏమన్నా వచ్చారమ్మా? టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 85,000 అయిపోయింది. రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈజీ కదా, ప్రొవైడెడ్ స్టెప్స్ అన్ని కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ స్టార్ట్ చేయడం అయిపోయిన వాళ్ళు. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ 3R ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ, ఎంట్రీ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ అకౌంట్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాదు, బికాస్ ఫర్మ్ నేమ్ అక్కడ నోట్ చేయాల్సింది. బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ అకౌంట్.
How much? 42 lakhs. $42 lakhs. Next, second entry. Incorporation of assets and liabilities at their fair value. Question లో fair value లేకపోతే book value. చెప్పండి. Land and building account debit 16,40,000 next. Machinery account debit how much? 9,90,000 that is given in the question. Next. చెప్పండి next. Furniture account debit how much? Question lecture a fair value. No. In such a case you have to take book value. That is 6,10,000. Next. Stock account debit 8,40,000 next. Debtors account debit how much? 6 lakhs. మా ప్రొవిజన్ ని సపరేట్ గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ ని సపరేట్ గా లయబిలిటీ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,90,000. 1,90,000. నెక్స్ట్ 2 liabilities లో creditors account how much? 6 lakhs. Next 2 provision for doubtful debt. 2 provision for doubtful debts. How much? 30,000. 30,000 ఎలా వచ్చినాం? 6 lakhs into 5%. Next, to business purchase. How much business purchase? 42 lakhs. Now tell me answer to my question, that is a value of net assets received. Value of net assets received. Value of net assets received. Net assets అంటే assets minus liabilities. అంతేనా? సో ఎంట్రీలో టోటల్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? 48 lakh. చెప్పండి. 48,70,000. Outside liabilities how much? 6,30,000. 6,30,000. So 48,70,000 minus 6,30,000 how much? 42,40,000. 42,40,000. అంటే నువ్వు తీసుకున్న నెట్ అసెట్ వాల్యూ ఇస్ 42,40,000 బట్ యూ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ ఓన్లీ 42 lakh. ఎక్కువ పే చేసాం తక్కువ పే చేసాము? తక్కువ పే చేసాం. సో గెయినా లాసా? గెయిన్. మా లాస్ అయితే గుడ్ విల్, గెయిన్ అయితే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో డెబిట్ లో ఉంటుందా క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్రెడిట్ లోనా? క్రెడిట్ లో. సో 2 క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 40,000. 2 capital reserve 40,000. So first business purchase entry అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. నౌ సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ, డిశ్చార్జ్ ఎంట్రీ. 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా క్వశ్చన్ లో షేర్ అనే ప్రీమియం కి చేశారని చెప్పారా? నో, అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ క్యాపిటల్. Enterprises account debit
to equity share capital account. How much? 42 lakhs. Next, step number 4. Any interest on dates? No. Next, payment of business acquisition expenses. How much? 23,000. Entry for that? Capital reserve account debit to cash or bank account. The capital reserve account debit to bank. Note చేయండి. Capital reserve account debit to bank account. How much? 23,000. Now tell me total capital reserve. Huh? 63 కదా, అక్కడ 40, ఇక్కడ 23. 73 63 17,000. మాది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ప్లీజ్. Then next, payment of preliminary expenses. Entry, preliminary expense account debit to bank account. How much? 57,000. That is problem number 3. Next, problem number 4. Complete the problem 3. మా ప్రాసెస్ అంతా వచ్చేసినట్టు ఏం ట్రిక్కీ పాయింట్స్ కూడా ఏం లేవు ఇందులో. బట్ ప్రాబ్లం 4 ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. మీకు చూడండి, క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు చెప్పండి? 3లో 31st March. ఆ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫర్మ్ టు కంపెనీ 31st March. బట్ ప్రాబ్లం 4లో మనకి ఇచ్చే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఒకటి, కన్వర్షన్ డేట్ ఒకటి. అండ్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయాలంటే డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ రోజు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత ఉందో తెలియాలి, ఎలా ఉందో తెలియాలి. మా క్వశ్చన్లో మనకి ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూడండి, క్వశ్చన్ చదువుతాను అంతే, మీరు సెల్ఫ్గా ట్రై చేయండి. మళ్ళీ 5:30కి వస్తే అప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తాను. ప్రాబ్లం 4. F and T were carrying on business as equal partners. అంటే 1:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 stood as follows. 31st March కి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారమ్మా. Capital account of S and T total 13 lakhs. Creditors bank overdraft bills payable. 3 types of outside liabilities. Now, stock, debtors, furniture, joint life policy, plant and building. Joint life policy వచ్చింది. Plant and building. Total 18,40,000. The operation of the business were carried till 30th September 2022. అంటే from 1st April to 30th September. April, May, June, July, August, September 6 months business run అయింది. S and T both withdraw in equal amounts. S and T both withdraw equal amounts, half the amount and half the amount of profits made during the current period. అంటే 6 months లో బిజినెస్ జరిగింది కదా, ఈ 6 months బిజినెస్ జరిగిన దాంట్లో ప్రాఫిట్ జనరేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాఫిట్ పోర్షన్ లో ఆ హాఫ్ లో ఇద్దరు హాఫ్ పంచుకున్నారంట. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ 80,000 వచ్చింది అనుకోండి, అందులో హాఫ్ విత్డ్రా చేశారు, 40,000 విత్డ్రా చేశారు, అది కూడా ఏంటి హాఫ్ అంటే 20 ఒకరు 20 ఒకరు. అర్థమైంది పాయింట్? బోత్ విత్డ్రా ఈక్వల్ అమౌంట్స్, half the amount of profits made during the current period of 6 months after 10% per annum had been written off on building and plant. So building and plant మీద 10% depreciation rate అంట, and 5% per annum written off on furniture with depreciation 5%. So during the current period of 6 months, creditors were reduced by 50,000. అంటే 3,27,500 minus 50,000, net amount is 30th September రోజు వాల్యూ.
Next, bills payable by 11,500. 62,500 minus 11,500. Bank overdraft is 75,000. And instead of 1,50,000, 75,000. The joint life policy was surrendered for 47,500. అంతే మరి బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా? నో. పాలసీ ఏమవుతుందా? క్యాన్సిల్ అవుతా, మెచ్యూర్ అవుతా? క్యాన్సిల్. మరి పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి టోటల్ పాలసీ అమౌంట్ వస్తే సరెండర్ వాల్యూ వస్తుందా? సరెండర్ వాల్యూ ఇస్ 47,500 ఆన్ 30th September 2022. మరి 30th September 2022 రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్ ఉంటుందా? నో. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, అసెట్ కంటిన్యూ అవ్వదు ఇంకా. అండ్ స్టాక్ వాజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ 3,17,000 and debtors at 3,25,000 on 30th September. Other items remained the same as on 31st March 22. జస్ట్ ఇదంతా కూడా ఈ 6 months లో ఏం జరిగిందో అది ఇచ్చాడమ్మా. ఆ 6 months ఏరిందో మనం అడ్జస్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఆన్ 30th September 2022 ద ఫర్మ్ సోల్డ్ ఇట్స్ బిజినెస్ టు ఎస్పీ లిమిటెడ్. ఒక న్యూ కంపెనీకి సేల్ చేశారండి. ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ at 5,40,000 and remaining the assets were valued on the basis of balance sheet as on 30th September 2022. అంటే డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ రోజు, డేట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్ టు ద కంపెనీ డేట్ రోజు మన పార్ట్నర్షిప్ గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంత ఉందంట? 5,40,000. ద ఎస్టీ లిమిటెడ్ పెయిడ్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ₹10 each. అదే కన్సిడరేషన్ ఏమి ఇచ్చారంట? ఈక్విటీ షేర్స్ ఇచ్చారు. మరి కన్సిడరేషన్ ఎంత చెప్పారా క్వశ్చన్ లో? When there is no specification, consideration is a net assets. అదే ఏందో డిస్కస్ చేసింది మనము ప్రీవియస్ గా. డైరెక్ట్ 42 lakhs అని ఇచ్చాడు. మరి క్వశ్చన్ లో 42 lakhs అని ఇచ్చారా? నో. నెట్ అసెట్స్. మన నెట్ అసెట్స్ ఆన్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 30th September డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్? 30th September బ్యాలెన్స్ షీట్. మా కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కన్సిడరేషన్ బికాస్ నీకు 30th September రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో గుడ్ విల్ అని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నోట్ చేయం మనం. కానీ టు క్యాలిక్యులేట్ కన్సిడరేషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ గుడ్ విల్ ఆల్సో. Total assets in balance sheet along with goodwill minus outside liabilities, you will get total consideration, purchase consideration. You are required to prepare realization account and capital account of the partners. And the new partnership, new company books లో ఎంట్రీస్ ఏం అడగలేదు. జస్ట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అడిగారు. మరి రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ప్రిపేర్ చేయడం కోసం మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 30th September రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలి. అండ్ 30th September రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ పాయింట్ ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అర్థమైతే అయిపోయినట్టే. అన్ని దాంట్లో ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ఫర్నిచర్, ప్లాంట్, బిల్డింగ్. వాటికి ఏం చేయాలి? జస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్ చేసి చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ 6 months డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి చేయాలి. రిమైనింగ్ అని ఉన్నాయి కదా, క్రెడిటార్స్, బ్యాంక్ అవుట్ ఆఫ్ బిల్స్ పేబుల్. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. అసెట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. స్టాక్ వాల్యూ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు, డేటాస్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు. ఫర్నిచర్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయండి, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉండదు. ప్లాంట్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయండి, బిల్డింగ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ టోటల్ అసెట్స్. లయబిలిటీస్ లో క్రెడిటర్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వాళ్ళే ఇచ్చారు, బిల్స్ పేబుల్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. నీ దగ్గర టోటల్ అసెట్స్ వచ్చు, అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ వచ్చింది, క్యాపిటల్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చేసింది. దాన్ని బట్టి ఏం చేయొచ్చు మనం? రియలైజేషన్ అకౌంట్ వి కెన్ ప్రిపేర్. బై ప్రిపేరింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయా? నో. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయా? నో. బట్ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయమ్మా క్వశ్చన్లో. క్వశ్చన్లో ఏముంది? డ్రాయింగ్స్ ఉంది. ఆ డ్రాయింగ్స్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి, అది మెయిన్ ఇక్కడ. హాఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లో హాఫ్ ఆఫ్ విత్డ్రా చేస్తారు కదా, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఎంత అందులో 50% ఏంటి, అందులో హాఫ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత, అదే ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మన దగ్గర మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సింగిల్ ఎంట్రీలో క్యాపిటల్ కంపారిజన్ మెథడ్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. గుర్తుందా? మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న క్యాపిటల్ ఎంత? 13 lakhs. 30th September రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయండి, అక్కడ క్యాపిటల్ వస్తుంది, డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అనేది విత్డ్రా చేసిన తర్వాత ఉన్న ప్రాఫిట్ అవుతుంది. అంతే కదా, విత్డ్రా చేసేస్తారు కదా ఆల్రెడీ. విత్డ్రా చేస్తారా లేదా? మా ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh క్యాపిటల్ ఉంది. ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh క్యాపిటల్ ఉంది. ఇయర్ ఎండింగ్ మనం ఏమీ విత్డ్రా చేయలేదమ్మా, క్యాపిటల్ 1,50,000 అయింది. నో టెల్ మీ ప్రాఫిట్ 50,000 ప్రాఫిట్. ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh క్యాపిటల్ ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ 1,50,000 ఉంది క్యాపిటల్.
డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ మనం విత్డ్రా 50,000 ఉంది అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh క్యాపిటల్ ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్ 1,50,000 అయింది క్యాపిటల్. మనం ఏమీ విత్డ్రా చేయలేదు, 50,000 క్యాపిటల్ ఇంక్రీస్ అయింది కాబట్టి 50,000 ఇస్ ప్రాఫిట్. బట్ అలా కాకుండా ఇయర్ బిగినింగ్ 1 lakh ఉంది క్యాపిటల్, ఇయర్ ఎండింగ్ 1,50,000 అయింది. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ వి విత్డ్రా 50,000 అంటే మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత? నువ్వు విత్డ్రా చేసిన 50,000 ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంక్రీస్ అయిన క్యాపిటల్ 50,000, టోటల్ 1 lakh ఇంక్రీస్ అయింది కదా. నువ్వు విత్డ్రా చేసినట్టు క్యాపిటల్ నుంచి విత్డ్రా చేసినట్టు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా క్యాపిటల్? 13 lakhs ఏనా? సో క్యాపిటల్ 13 lakhs ఉంది ఇయర్ బిగినింగ్. 6 months ఎండింగ్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ నీకు వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ 13,40,000 వచ్చింది అనుకుందాం. 13,40,000 అంటే క్యాపిటల్ ఎంత ఇంక్రీస్ అయిందమ్మా? 40,000 ఇంక్రీస్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 40,000 ఆఫ్టర్ విత్డ్రా బిఫోర్ విత్డ్రా? ఆఫ్టర్ విత్డ్రా. ఎంత విత్డ్రా చేస్తారంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ విత్డ్రా చేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ? 40,000 మిగిలింది. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ విత్డ్రాయింగ్ ఆఫ్ హాఫ్ అమౌంట్. అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చి ఉంటుంది? 80,000 ఇస్ టోటల్ ప్రాఫిట్. ఈ 80,000 లో హాఫ్ విత్డ్రా చేశారంట, అంటే ఎంత? 40,000. ఈ 40,000 ఎలా విత్డ్రా చేశారమ్మా? 20,000 20,000. మనం ఈ ప్రాబ్లం చెప్పదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. 13 lakhs కాస్త 13,40,000 అవుతే 40,000 ఇంక్రీస్ అయినట్టు. దట్ 40,000 ఇంక్రీస్ అయింది ఆఫ్టర్ విత్డ్రాయింగ్ 40,000. ఆఫ్టర్ విత్డ్రాయింగ్ 40,000. సో 20,000 ఇస్ ప్రాఫిట్ లో షేర్. సో రియలైజేషన్ షేర్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకేముందమ్మా? డన్. ఓకేనా? సాల్వ్ చేయండి, 5:30కి వచ్చి డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఒక పాయింట్ చూడండి, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సరెండర్ అయింది కదా, బిజినెస్కి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? బుక్స్లో ఎంత ఉంది? ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఒకవేళ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ డిఫరెన్స్ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ క్లాస్ ఏంటంటే అర్థమై ఉండేదేమో. ఎవరికి తెలుసు సార్? ఎవరు విన్నారు సార్? విన్నా ఎవరికి గుర్తుంది సార్? గుర్తుండకపోయినా ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేశారు సార్? అంతే కదా. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.